Mtazamaji, hujambo na karibu kwenye taarifa zetu za Boss TV saa moja, nikitumai kwamba mchana wako umekuwa vyema. Na kukaribisha rasmi kwenye taarifa zetu tuweze kukufahamisha yanayojiri katika kaunti zetu za Pwani, pia katika nchi ya Kenya kwa jumla. Mtazamaji, leo tuna taarifa kuhusiana na masuala ya kisiasa na pia tuna taarifa kuhusiana na utendakazi wa polisi, na pia usisahau kwamba tuna masuala ambayo tunaangazia kuhusiana na talanta na masuala ya amani nyakati hizi za uchaguzi ama nyakati za kampeni tunapoingia kwenye uchaguzi wa mwaka 2022. Ndiposa na kuomba uungane nami hadi tamati. Jina langu ni Kaindo Stefano. Kwa upande ule mwingine wa pili anayenisaidia taarifa hizi kwa lugha ya ishara si mwingine ni Pamela Achola. Tuanze na siasa, na mwenyekiti wa ODM katika kaunti ya Mombasa, Mohamed Hamis, amesema chama cha ODM kinachoongozwa na Raila Odinga bado kina umaarufu katika kaunti zote za Pwani. Usemi huu umejiri baada ya TTC kuibuka kuwa chama hicho kinapoteza umaarufu wake pwani ya Kenya. Hamis ameyasema hayo wakati wa kupokea baadhi ya viongozi wa Mombasa waliogura vyama vyao na kujiunga na ODM, wakiwemo MCA wa wadi ya Mwakirunge Fedis Mbura na Ahmed Hamisi, mwakilishi wa wadi ya Majengo na Mwembe Tayari. Wana ODM wameshikilia kuwa chama hicho bado kiimara katika kaunti ya Mombasa. Usemi huu umejiri baada ya mwenyekiti wa ODM tawi la Mombasa kufika katika bunge la kaunti ya Mombasa alipokutana na wawakilishi wadi waliochaguliwa kwa vyama huru kuingia ODM. Na nimewaambia tupange mkutano ili tuweze kupanga namna Mungu akituweka hai tutakavyo run the next ODM government itakaokuja kuendesha assembly hii, Mungu akipenda. Kama tujuavyo, hii area yote ya Mombasa bado ni ODM na itabaki kuwa ODM. Wana ODM wanafura kwa kuwakaribisha wawaniaji zaidi waliokuwa katika vyama vingine na kujiunga na chama hicho. Leo tumepata ndugu wawili ambao wamekuwa wakiserve katika assembly hii, waheshimiwa Fedis Mbura kutoka Mwakirunge, ambaye alikuwa yuko na independent, lakini leo officially ameingia ama amerudi kwenye chama cha ODM, na ndugu Ahmed Hamis Nyundo wa Majengo Mwembe Tayari ward pia wamerudi katika chama cha ODM. ODM oye! Oye! Tuko tayari. Swala la mapendeleo katika uteuzi wa tiketi za ODM liliibuka na kulingana na waliohudhuria lilisuluhishwa. Wanasema kwamba nomination haikui free and fair, lakini Bwana Chairman ameweza kuhakikishia kuwa huu ni uongozi mpya na atakuwa na nomination ya free and fair. Waliogura vyama vingine wameapa kufanya kampeni ya kuimarisha chama mashinani kama njia ya kujitafutia kura na uungwaji mkono. Mimi kuanzia leo nimeamua kurudi ODM na ni nyumbani, kwa sababu nilikuwa ODM, hizo zilikuwa ni siasa na siasa zina mbinu. Kwa hivyo wao walikuwa na mbinu na mimi nikawa na mbinu. Lakini kufikia leo nimerudi nyumbani na nitakuwa active mashinani. Hii ni dalili na ishara ya kuwa bado wagombeaji viti ambao wote wako serious wanatambua ya kuwa ODM ndio chama chenye nguvu ndani ya Mombasa. Usajili wa wapiga kura pia umetajwa kama usio wa kuridhisha, huku wito ukitolewa kwa watu wajitokeze kujiandikisha kama wapiga kura. Usajili bado wa kura haufurahishi, na kwa vile hii ni area yetu ya stronghold ya chama cha ODM, ningelewahimiza wakazi wa Mombasa, viongozi wa dini, wa siasa, na waomba tuhimizaneni, ndugu zanguni, tutokezeni kwa wingi
kujiandikisha kwa kura. Nitahamasisha jamii kwa sababu wote walitoka wakanipiga kama independent, na kuanzia leo bwana chairman, nitaregesha watu wote nyumbani. Nikiripotia Boss TV, mimi ni Judy Ngongodi. Bila shaka mtazamaji, kama unavyofahamu ni msimu wa siasa, na siasa tutazidi kuzisikia, nasi tuko hapa kujuza ni yapi ambayo yanasemwa na wanasiasa kote nchini na pia katika kaunti zote za pwani ya Kenya. Tukiachana na hayo, tuingie kwenye masuala ya afya, ambapo waziri wa afya Mutahi Kagwe amekariri kuwepo kwa huduma bora za matibabu katika vituo vyote vya afya bila mapendeleo ya kupandisha ada ya matibabu wanaotozwa wa Kenya. Akizungumza katika hafla ya 23 ya muungano wa wahudumu wa afya kwa ushirikiano na taasisi ya matibabu KMTC, waziri Kagwe amesema kuna haja ya kuweka matakwa ya Wakenya mbele wakati wahudumu hao wanatoa huduma katika vituo vya afya. And going into the future, what I am going to challenge and what the policy we would like to lay as a government is that every year, in the same manner as we recruit soldiers every year and we recruit police every year, we also want to increase the health workforce in the same manner, because the security of a nation must start with health security. Waziri Mutahi Kagwe amesema taasisi ya matibabu KMTC kwa ushirikiano na chama cha matibabu nchini wanafaa kuenzi mfumo wa kutoa huduma bora kwa Wakenya bila kupandisha ada ya matibabu katika vituo vyote vya kutoa huduma ya afya. I want to send a message to all hospitals, may they be private or otherwise. And I want to tell them about something called a pricing strategy. When you are going to sell a product, you have got two ways in which you can price your product. One is that you can skim the cream and you charge so much per individual because you want to make money with very few people. Or you can charge very little, mass pricing, so that you charge very little and then you get a lot more people coming and you make money that way. I want to say today that we have to revert to the volume pricing scheme instead of skimming the cream strategy. Kenyans cannot afford the kind of price that we have put on healthcare in our nation is unaffordable. Katika hotuba yake kwa wanachama wa muungano wa huduma za kliniki kote nchini, Kagwe aidha ameitaka vituo vya afya kuiga mbinu ya kutoa huduma mitandaoni badala ya kutumia makaratasi ambayo wanakiri itawezesha maktaba ya vituo hivyo kuwa vya kudumu. As we go around the world, and indeed even in our country today, we are seeing increasingly that our hospitals are going to turn paperless. KU, for example, is a paperless hospital. Udhaya is the next one that we are converting into a paperless hospital. Tomorrow's clinic is going to be a paperless clinic. The question then that arises is whether you, as a clinical officer, are prepared for that paperless clinic. Aidha, kiongozi huyu ameshikilia kuwa ni sharti wahudumu wa afya kusafirishwa katika mataifa ya kigeni ili kujitafutia ajira, ila ameitaka swala hili kutochukuliwa visivyo. We had all these British nurses and British doctors who used to be here because we didn't have the capacity. So it is only right and fair that when they have got the need, as we had in 1963, now they have the need. So we are helping them. And I think it is right and fair that we help them. So as far as I'm concerned, we will continue to negotiate for you and to ensure that you work both in Europe, in the Middle East. We have also negotiations going on with the Middle Eastern region, and they need you people. They need you people, and therefore we will make sure that you go there. Kadhalika, swala la bima ya afya NHIF kupandishwa ada ya matibabu inachunguzwa na serikali kuu, huku waziri Kagwe akidai kuweko kwa matapeli wanaopandisha ada ya bima hiyo kinyume na matarajio ya ofisi yake. And there will be reforms. We are going to make some serious reforms
at NHIF and other institutions that are in the Ministry of Health. And in reforming NHIF, I want to send a very clear message that NHIF has for a long time been abused. It has been misused, it has been abused, and that is the reason why it has not been an effective instrument in the provision of affordable health care. One of the reasons why health care has been expensive in our country is because of the profit motive, a huge profit motive that is exhibited by our private and sometimes even public hospitals. Afisa mkuu mtendaji wa taasisi ya matibabu Michael Kipto ameisihi serikali kuu kutoa suluhu kwa migomo inayoshuhudiwa kila mara. Hata hivyo ameshikilia kuwa watazidi kuwapa Wakenya huduma bora. But I want to say that our Director General appreciates the clinical officers and the work that you are doing to support and improve the health outcomes of our people. Charles Omondi, Boss TV. On emerging and re-emerging health needs that we need to address. I'll just run through. Shaka ni taarifa ambayo imeletwa kwako na Charles Omondi kuhusiana na swala nzima la masuala ya afya nchini Kenya. Na mtazamaji, taarifa ifuatayo inasema kwamba Wakenya wameombwa kuunga mkono juhudi zinazotolewa na afisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma Nordin Haji siku chache baada ya mawakili na viongozi baadhi wa kiserikali kumkashifu ama kuikashifu afisi yake. Haya yanajiri wiki chache baada ya familia ya mfanyabiashara Top Cohen kuwakilisha ombi la kutaka kumbandua afisini. Ritwani Juma na taarifa hiyo. Akiongea na wanahabari kutoka kaunti ya Mombasa, mwenyekiti wa muungano wa mashirika utetezi wa haki Pwani Simon Kazungu ametaja kughadhabishwa na matamshi yanayoelekezwa kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nordin Haji. Sisi kama mashirika ya mashinani tumeghadhabishwa sana na matamshi ambayo yametokea katika sehemu za serikali kama ile legal fraternity na sekta zingine za serikali, kwamba wanaponda ama wanadhalilisha ofisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka pamoja na Nordin Haji mwenyewe pamoja na ofisi yake. Sisi kama mashirika ya kijamii tunasema kwamba ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma inafanya kazi kama inavyotakikana, na huu ndio wakati ambao Wakenya tumepata kuona kwamba kuna kesi nyingi za jinai ambazo zimeweza kufikishwa mahakamani. Kazungu ametaka idara zote ziungane kutoa huduma ipasavyo ili kuhakikisha haki inapatikana kwa kila Mkenya na sio kusukuma lawama kwa afisi ya Nordin Haji. Kila mshikadau katika sekta ya criminal justice aweze kuchukua jukumu, waache ku blame games, uhakikishe kwamba justice imekuwa served to the poor, marginalized and vulnerable community. Aidha, wamemtaka mkurugenzi wa upelelezi George Kinoti kuheshimu utendakazi wa afisi hiyo, hususan kipindi hiki ambacho taifa linakaribia uchaguzi mkuu. We are here to remind Mr. Kinoti that this is not the right time to bring such utterances, because we know that we are facing electioneering period, and such utterances can weaken the body or the independent body of Director of Criminal Investigation, Mr. Nordin. We have seen before DPP. We have seen before Mr. Nordin came in, hakuna kesi zilikuwa naendelea. Tulikuwa naona big fishes wanashikwa lakini wanatolewa without anything, but during the term of the Nordin we have seen so many cases, so many people being prosecuted, mpaka wale yenye tulikuwa tunafikiria kwamba hawezi kamatwa lakini tumeona wanakamatwa. Mawakili wanaowakilisha kesi mbalimbali za jinai wameombwa kuhakikisha faili wanazopeleka zimebeba ushahidi wa kutosha. Naona kwamba ni specific people, pengine naweza sema ni attorneys, wale lawyers, criminal lawyers, wanajaribu kufanya shortcut ama wanajaribu kupeleka kesi yao ama wanawahadaa clients wao kuambia ukweli. Kwa hivyo kitu ningependa kuwasia hawa mawakili ambao ni wengine ni kama mawakili feki, mawakili bandia ambao wao kesi zao ama majukumu yao yamewashinda,
lakini wanataka kuingilia majukumu ya ODPP. Wafuatilize katiba inasema nini, kazi ya ODPP kazi yake ni nini. Usipeleke majukumu ambayo hayamhusu. Kama wewe mambo yako yamekushinda ya kikazi yako kama wakili, basi jiangalie kwanza wao. Maana pia ukiangalia wao mawakili wawili hao ambao wanasukuma hili jambo, wao wenyewe pana madoadoa, wako na madosari kibao sana. Nikiripotia runinga Boss kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Ridwan Juma. Basi mtazamaji, tuangazie swala linaloandamana na masuala ya polisi na huduma kwa taifa. Na mtazamaji, huduma kwa taifa ambazo zinatolewa na polisi zitaimarika pakubwa baada ya kitengo hicho kupokea magari 40 yatakayosaidia katika utoaji huduma kwa wananchi ipasavyo. Magari hayo ambayo yalipokezwa vitengo vya usalama yalikabidhiwa mratibu mkuu wa masuala ya usalama katika afisi ya Inspekta Jenerali Patrick Dunda, ambaye alitaja magari hayo yaliyotengenezwa humu nchini kama ambayo pia yanasaidia kukuza uchumi wa nchi. Magari hayo yametolewa na kampuni ya utengenezaji magari ya Volkswagen ya nchini Ujerumani yaliyo na karakana kuu mjini Thika. Kama njia ya kuimarisha na kutosheleza matakwa ya kitengo cha polisi humu nchini, vitengo vya usalama vimepokea magari mapya 40 kutoka kwa kampuni ya Volkswagen ambayo yatatumika kumpa mwananchi wa kawaida huduma murua na usalama katika maeneo mbalimbali. Ni hatua iliyoafikiwa kwa ushirikiano na kampuni ya Rentco inayotoa huduma za bima. Magari haya ni ya kipekee na yana uwezo wa kutoa usafiri wa kutosha kwa polisi hao, kwani yameundwa kwa teknolojia murua na ya kuridhisha. The Tiguan we are presenting today is known as the Tiguan Trendline, and it is a 2000cc turbocharged engine that generates 180 horsepower and 320 Newton meter of the torque. It is a 7-speed gearbox with a full-time 4-wheel drive system, which improves the car traction, the acceleration, the grip around the corners, and also off-road ability of the car. Meneja mkuu wa Rentco Bosire Bogonko amesema magari hayo yamewekewa bima kama njia ya kurahisisha utendakazi wa polisi. Ameongeza kuwa iwapo yatakumbwa na tatizo, basi yatapata ufadhili wa kuridhisha kutoka kwa kampuni hiyo ya bima. So as we provide the vehicles, we provide insurance, we provide maintenance. So the vehicles will not have a problem. For example, if it breaks down, that they have to call somebody and think about how to get money. All they need to do is they call us, we tell them where is the vehicle, they tell us where the location of the vehicle is, we refer them to a dealer that is close to that place, the vehicle gets made, and they continue with their business as usual. Ni dhahiri kuwa magari haya yatawanufaisha polisi katika idara mbalimbali kulingana na rangi ya magari haya. NPS has already agreed on the specific beneficiaries. That's why you notice the color codes of the different cars. So specific people have already been allocated the units. So for government to start to open the way of what is the future, which we call leasing, you just move from A to B. Bila shaka, utendakazi wa polisi unazidi kuboreshwa. Kaindo Stefano, Boss TV. Bila shaka ni dhahiri kwamba huduma ya polisi sasa itaweza kuimarika, japo wanaendelea kuungwa mkono na mashirika mbalimbali ya kiserikali na pia ya kibinafsi. Tuangalie taarifa nyingine inayoendana na vijana na swala la chaguzi humu nchini. Na mtazamaji, kama hatua ya kusawazisha amani kabla na baada ya uchaguzi mkuu mwakani, shirika la kibinafsi la Engage Jamii Initiative chini ya mwanzilishi Fatuma Juma imekuja na mbinu ya kuhamasisha vijana kupitia kuimarisha talanta yao ili kuepuka kutumiwa vibaya wakati wa uchaguzi. Vijana wapatao 200 eneo la Freetown, kaunti ndogo ya Nyali, wameandaa hafla ya kuimarisha talanta kupitia shirika la Engage Jamii Initiative chini ya afisa mkuu mtendaji Fatuma Juma ili kuepukana na visa vya utovu wa nidhamu, hususan wakati huu taifa linapoelekea uchaguzi mkuu mwakani. Youths have been taught and we have been told that it's due time we just stand up and just do the right thing, because at the end of the day, I'll actually even like to reach out to the youths outside there. When you go and cause a rupture or a rumption anywhere else, you just have to consider
just give this case, go and fight, we shed the blood, and maybe you're even given 200 shillings, and you are going to the hospital with more than that. So right here we get the opportunity. You are being taught, as in you are being taught and told that you should not do this, this is right, just do what is right. Katika mahojiano ya kipekee na runinga hii, vijana walioshiriki hafla hiyo wamefurahi shughuli ya kukuza talanta zao. Katika hii function ya leo nimejifunza mambo mengi. Nimejifunza mimi kama kijana niko na haki katika kupiga ile kura yangu na sifai kutumiwa na politicians kwa ubaya yani. Okay, ours was here before the elections and will be here even after the elections. So we are not all about the elections. Ours is a talent-based group. We were brought here because of talent, and I believe that this talent is going to take us to more places. Tukipata kama mdhamini, kiukweli tutatumia hivyo, yani tutaajibika kwa sababu bado tunataka kwenda mbali. Aidha, Fatuma Juma ametoa changamoto kwa jinsia ya kike kutokalia talanta zao, huku akiapa kueneza ujumbe wa amani katika kaunti ya Mombasa na vitongoji vyake. Wa mwisho ni kwamba vijana na kina mama wenzangu, tusikubali watoto wetu watumike vibaya. Vijana, msikubali kutumika vibaya wakati wa campaign kwa sababu ya tumbo ya mtu fulani. Tafadhalini, mkiambiwa jambo mfanye mzue vurugu, mchukue mapanga mkapigani. Msikubali kufanya mambo kama hayo, kwa sababu baada ya uchaguzi ni nyinyi ambao serikali itawafuata polisi kuwashika na kuwatia ndani, sio yule mwanasiasa, kwa sababu atakuwa na ushahidi kwamba ni wewe ulifanya hivi. Kwa hivyo usikubali. Huyu mwanasiasa atakuwa amepata kile kiti, atakuwa ako Ikulu na familia yake wanaenjoy, lakini wewe umetia familia yako, haswa wazazi, kwenye mashaka, kwenye maafa ambayo hawakuwa wanatarajia. Charles Omondi, Boss TV. Haya basi mtazamaji, ni ujumbe kwa vijana wote kote nchini na haswa kaunti zetu za Pwani, kwani ni wakati ambao tunafaa kuwa waangalifu zaidi jinsi tunavyouziwa sera na kutumiwa na wanasiasa, swala ambalo limeweza kukashifiwa pakubwa iwapo chaguzi zetu zitakuwa za amani. Mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatamatisha taarifa zetu za Boss TV saa moja, nikitumai kwamba umemakinika. Nimekuwa wako Kaindo Stefano, naye aliyenisaidia kwenye taarifa hizi ikiwa ni Achola, na nashukuru sana kwa utazamaji wako. Anthony Arushe yuko pembeni tayari kukuletea kipindi cha spoti almaarufu kama Tukutane Viwanjani. Kwaheri na